글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 3월 16일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Trump approved CIA's secret operations against China in 2019. 2019년 트럼프 CIA의 중국에 대한 비밀작전 승인. Reports emerged on March 14, citing three former officials, that President Trump approved a CIA operation in 2019, aimed at spreading negative sentiments about the Xi Jinping administration. The CIA team created fake internet identities to operate on social media, and deliberately leaked derogatory information about the Chinese government to foreign media. They also spread allegations that China's Belt and Road Initiative was marred by corruption, and that some Chinese Communist Party members had hidden ill-gotten wealth abroad. The details of the operation were not disclosed, but former officials claimed the allegations were based on facts. The continuation of these secret operations under President Biden's administration has not been confirmed. NSC spokesperson Kate Walters refused to comment on the covert operations. Experts often say that presidential administrations tend to inherit CIA operations initiated by their predecessors. 3명의 전직 관리를 인용한 3월 14일 보도에 따르면 트럼프 전 대통령은 2019년 시진핑 정부에 대한 부정적인 여론을 퍼뜨리기 위한 CIA 작전을 승인했습니다. 이 CIA 팀은 가짜 인터넷 신분을 만들어 소셜미디어에서 활동하고 중국 정부에 대한 비방 정보를 해외 언론에 의도적으로 유출했습니다. 또한 중국의 1대1로 사업이 부정부패로 얼룩져 있다는 주장과 일부 중국 공산당원이 부정한 방법으로 얻은 돈을 해외에 숨겼다는 의혹을 퍼뜨렸습니다. 이 작전의 세부 사항은 공개되지 않았으나 전직 관리들은 주장이 사실에 기반하고 있다고 말했습니다. 바이든 대통령 행정부 하에서 이러한 비밀 작전이 계속되었는지는 확인되지 않았습니다. NSC 대변인 케이트 워터스는 이러한 비밀 작전에 대해 언급을 거부했습니다. 전문가들은 대통령 행정부가 전임 대통령이 시작한 CIA 작전을 종종 이어받는다고 말합니다. Useful idiom based on facts. 사실에 기반한. The details of the operation were not disclosed, but former officials claimed the allegations were based on facts. 이 작전의 세부 사항은 공개되지 않았으나 전직 관리들은 주장이 사실에 기반하고 있다고 말했습니다. Number 2. Bernie Sanders proposes bill to reduce workweek to 32 hours. 버니 샌더스, 주 32시간 근무 법안 발의. Independent Senator Bernie Sanders has introduced a bill to reduce the standard workweek from 40 hours to 32 hours over 4 years, without cutting wages. Sanders argues that his idea of working 4 days a week is not extreme, considering the fundamental changes in the economy since the 40-hour workweek was established in 1940. The current 40-hour, 5-day workweek was solidified during President Roosevelt's era. Sanders insists that workers should benefit from increased productivity due to advancements in AI, automation, and new technologies. Trials in European countries have shown that reducing the workweek does not decrease productivity but increases worker satisfaction. However, the bill faces skepticism from both Senate and House members, making its passage uncertain. During the bill's hearing, Republican Senator Bill Cassidy argued that a 4-day workweek could harm small businesses and restaurants and could lead to companies leaving the U.S. 무소속 상원 의원 버니 샌더스는 임금을 삭감하지 않으면서 기존의 주 40시간에서 32시간으로 근로시간을 4년에 걸쳐 줄이자는 법안을 발의했습니다. 샌더스는 1940년에 확립된 주 40시간 근무제 이후 경제가 근본적으로 변화했음을 고려할 때 일주일에 나흘만 일하는 것이 극단적인 아이디어가 아니라고 주장합니다. 현재의 주 40시간, 주 5일 근무제는 루스벨트 대통령 시대에 정착되었습니다. 샌더스 의원은 AI, 자동화 및 신기술로 인한 생산성 향상으로 노동자들이 혜택을 받아야 한다고 강조합니다. 유럽 국가들의 시험 결과 근무 시간을 줄이면서도 생산성이 감소하지 않고 노동자의 만족도가 증가했다고 합니다. 그러나 상원과 하원 의원들 사이에는 회의적인 시선이 있어 법안의 실제 통과 여부는 불확실합니다.
청문회에서 공화당의 빌 캐시디 의원은 주 4일 근무가 소규모 사업체와 식당에 해를 끼치고 기업들이 미국을 떠날 것이라고 반박했습니다. Useful idiom without cutting wages. 임금을 삭감하지 않고 Independent Senator Bernie Sanders has introduced a bill to reduce the standard workweek from 40 hours to 32 hours over 4 years, without cutting wages. 무소속 상원 의원 버니 샌더스는 임금을 삭감하지 않으면서 기존의 주 40시간에서 32시간으로 근로시간을 4년에 걸쳐 줄이자는 법안을 발의했습니다. Number 3. Russian opposition plans protest actions during presidential election. 러시아 대선 중 야권의 시위 행동 계획. Amidst the Russian presidential election, protesters supporting the late opposition politician Alexei Navalny announced plans to demonstrate against President Vladimir Putin at polling stations. They've orchestrated an action named Noon Against Putin, planning to gather at local polling stations exactly at 12 p.m. The protesters intend to form long lines at the polling stations to complicate the electoral process for authorities. Various suggestions have been made to lower Putin's vote share, including spoiling the ballot or writing Alexei Navalny on it, and voting for one of the 3 other candidates excluding Putin. Navalny had endorsed this plan on his social media before his death, with the Russian independent newspaper Novaya Gazeta calling it Navalny's political will. However, there's skepticism about the effectiveness of such protest actions, especially given Putin's approval rating nearing 86% according to the Levada Center. Despite the vast territory of Russia leading to potential dispersion of collective actions across 11 time zones, protesters believe these actions can boost morale and show that not all Russians support Putin. 러시아 대통령 선거가 진행되는 가운데 고 알렉세이 나발리를 지지하는 시위대가 투표소에서 블라디미르 푸틴 대통령에 반대하는 시위를 예고했습니다. 푸틴에 반대하는 정오라는 행동을 계획하며 정확히 낮 12시에 지역 투표소에서 모일 예정입니다. 시위대는 당국의 선거 진행을 어렵게 만들기 위해 투표소에서 긴 줄을 서기로 했습니다. 투표용지를 훼손하거나 알렉세이 나발리라고 쓰는 등 푸틴의 득표율을 낮추려는 다양한 제안이 나왔습니다. 나발리는 사망 전 이 계획을 자신의 소셜미디어에서 지지했으며 노바야 가제타는 이를 나발리의 정치적 유언이라고 불렀습니다. 그러나 푸틴 대통령의 지지율이 86%에 육박한다는 레바다 센터의 보고로 인해 이러한 시위의 효과에 대한 회의적인 시선이 있습니다. 하지만 시위대는 이러한 집단행동을 통해 사기를 높이고 모든 러시아인이 푸틴을 지지하지 않음을 보여줄 수 있다고 믿고 있습니다. Useful idiom political will. 정치적 유언. Navalny had endorsed this plan on his social media before his death, with the Russian independent newspaper Novaya Gazeta calling it Navalny's political will. 나발리는 사망 전 이 계획을 자신의 소셜미디어에서 지지했으며 노바야 가제타는 이를 나발리의 정치적 유언이라고 불렀습니다. Number 4. TikTok acquisition battle heats up in the U.S. 미국 내 틱톡 인수전 가열. The TikTok forced sale bill has passed the U.S. House of Representatives and is pending Senate approval, with potential acquirers stepping forward as the bipartisan effort continues. If passed by the Senate and signed by President Joe Biden, TikTok's parent company ByteDance must sell TikTok to a U.S. company within 6 months, or face a complete operational shutdown in the U.S. Former Treasury Secretary Steven Mnuchin has expressed interest in acquiring TikTok, highlighting its value and stating his intent to assemble investors. Rumble, a popular conservative online video platform, has also shown readiness to form a consortium for the acquisition and operation of TikTok in the U.S. Bobby Kotick, former CEO of Activision Blizzard, has explored joint investment opportunities for TikTok's acquisition with figures like Sam Altman, CEO of OpenAI, citing potential uses for AI model training. Kevin O'Leary, a Shark Tank host and billionaire investor, predicts the formation of an acquisition group for TikTok, noting big tech companies like Meta and Google may not participate due to antitrust regulations.
Potential but unconfirmed candidates include Microsoft, Oracle, and Walmart, which had previously shown interest in acquiring TikTok during the Trump administration's push to ban the app. 초당적 노력이 계속되는 가운데 틱톡 강제 매각 법안이 미국 하원을 통과하고 상원 승인을 기다리고 있으며 인수를 원하는 후보자들이 나서고 있습니다. 상원에서 통과되고 조 바이든 대통령이 서명하면 틱톡의 모기업 바이트댄스는 6개월 이내에 틱톡을 미국 회사에 매각해야 하며 그렇지 않을 경우 미국 내에서의 운영이 전면 중단됩니다. 전 재무장관 스티븐 무누신은 틱톡 인수에 관심을 표명하며 그 가치를 강조하고 투자자 모집 의사를 밝혔습니다. 보수파에서 인기 있는 온라인 동영상 플랫폼 럼블도 미국 내 틱톡 인수 및 운영을 위한 컨소시엄 형성에 참여할 준비가 됐다고 밝혔습니다. 액티비전 블리자드의 전 CEO 바비 코틱은 오픈 AI의 CEO 샘 알트만 등과 함께 틱톡 인수를 위한 공동투자 기회를 모색했으며 이는 AI 모델 훈련에 사용될 수 있다는 논리였습니다. 샤크 탱크 진행자이자 억만장자 투자자 케빈 오리어리는 틱톡 인수를 위한 그룹이 형성될 것이라고 예측하며 메타와 구글 같은 빅테크 회사들은 반독점 규제로 인해 참여하지 않을 것으로 전망했습니다. 마이크로소프트, 오라클, 월마트 등은 트럼프 대통령의 틱톡 금지 추진 당시 인수에 관심을 보였던 잠재적이지만 확인되지 않은 후보들입니다. Useful idiom potential uses. 잠재적 용도. Bobby Kotick, former CEO of Activision Blizzard, has explored joint investment opportunities for TikTok's acquisition with figures like Sam Altman, CEO of OpenAI, citing potential uses for AI model training. 액티비전 블리자드의 전 CEO 바비 코틱은 오픈 AI의 CEO 샘 알트만 등과 함께 틱톡 인수를 위한 공동투자 기회를 모색했으며 이는 AI 모델 훈련에 사용될 수 있다는 논리였습니다.